basi jua kuna jambo. Sauti hiyo ni ishara tosha kwamba imetimu mwendo wa saa 5 kamili saa za Afrika Mashariki kutoka hapa katika jiji la Nairobi, ambapo kwa sasa tunapeperusha matangazo haya mubashara. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Kuanzia sasa hadi mwendo wa saa 5:30 nitakuwa nakufahamisha ni kipi ambacho kimejiri katika maeneo tofauti humu nchini Kenya. Lakini kwa sasa niruhusu tu tuangazie baadhi ya taarifa kuu, taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kuipa kipaumbele na tutakuwa tunafuatilia kwa kina zaidi katika chumba chetu cha habari. Kwanza kabisa, taarifa ya kwanza, taarifa ambayo imekuwa ikigonga vichwa vya habari ni kuhusu kero la mafuriko, ambapo mvua kubwa inaendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali imesababisha wengi kuhama makwao pamoja na kuharibu miundo misingi katika kaunti mbalimbali na kutatiza hali ya maisha. Na mbali na taarifa hiyo, taarifa ambayo tutakuwa tunaipa uzito, taarifa nyingine ni kuhusiana na tume ya uwiano na utangamano NCSC, ambapo inatoa taarifa kuhusu usawa katika utoaji ajira kikabila baada ya kubainika kwamba ni kaunti 13 pekee ambazo zimehakikisha usawa wa kikabila katika kutoa ajira. Bali na taarifa hiyo, taarifa ambayo tutakuwa tunafuatilia kwa kina zaidi ni kwamba mkutano mkuu wa baraza la mawaziri limeingia siku ya pili hapa jijini Nairobi. Masuala mbalimbali kuhusu uundaji na utekelezaji wa mipango ya serikali ili kuafikia mpango wa bottom up utakuwa unajadiliwa katika mkutano huo. Mbali na taarifa hiyo, kongamano la wabunge wa ODM, chama cha ODM litakuwa linafanya mkutano na wabunge wake pamoja na viongozi ili kujadili kuhusu mengi kama vile uchaguzi wa chama unaokaribia hivi karibuni. Mbali na taarifa hiyo, taarifa nyingine ambayo tutakuwa tunazidi kuzamia katika chumba cha habari ni kwamba chuo kikuu cha National Defence University kitakuwa kinafanya hafla ya kwanza ya kufuzu kwa mahafali eneo la Lanet, kaunti ya Nakuru. Rais William Ruto atakuwa ni mgeni ambapo anatazamiwa kuongoza hafla hiyo. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunafuatilia kwa kina zaidi ili kujua ni kipi ambacho kitakuwa kinajitokeza kufikia mwendo wa jioni. Mbali na taarifa hizo, mtazamaji, nitakuwa nimefanya vibaya iwapo nitakosa kukufunza mawili matatu katika maisha ya kila siku. Methali ya leo: mchonga mwiko hukimbiza mkono wake. Maana ya nje: achongaye mwiko hufanya hivyo kwa kuchelea mkono wake usichomwe na moto. Maana ya ndani: mtu achukuaye tahadhari huipisha hatari. Matumizi: huonyesha umuhimu wa kuchukua tahadhari ili kujikinga kutokana na hatari. Kwa sasa mtazamaji, tunang'oa nanga ambapo tunaelekea maeneo ya Tana Delta, ambapo mamia wakazi kutoka kijiji cha Bandi eneo la Tana Delta wametii amri ya kuhama kutoka makao yaliyo katika athari ya kusombwa na maji na kuhamia maeneo salama kwa kile kinachoonekana kuwa uhamiaji wa halaiki. Akina mama, wazee na watoto waliobeba virago vyao na chakula wanatembea kwa masafa marefu kutoka vijijini mpaka katika barabara kuu eneo la Garsen, ambapo wanangoja msaada. Kumekuwa na hofu kuwa maji yatafurika kwa takriban vijiji 300. Wale walio na uwezo walitumia bodaboda na tuktuk, huku wasio na uwezo wakilazimika kutembea. Angalia sisi. Ni maji sisi umeona? Hii vile hiyo nini maji imejaa. Sasa huu mkononi. Hatujui kama itapasuka. Hatujui. Sasa sisi hiyo zombo mwenyewe mzigo unaingia hapa. Mzigo anatolewa Honda, watoto wanasimama barabara, hujaona watoto wanabeba zombo. Sasa maji ni nyingi, iko na mtoto, iko na mizigo. Wengine hana pesa. Unaenda tu hivi unaenda. Unabeba na kichwa. Na hatuwezi sisi pia. Nataka darbala, unaomba darbala. Karibu shilingi 2000. Jana tulikuwa hapa kusaidia jamii zetu kutoka kwa eneo za juu. Na leo nafikiri wote watatoka. Jana mvua ndio ilitutatiza. So tayari Red Cross washafika na wako ground, wametuletea matarbala na maneti. So tunaomba ma NGOs, other NGOs wajitokeze kusaidia hivi family. Na national government pia wajaribu kuleta chakula haraka. Manake watu saa hii wanahama na hawana chakula na wako na watoto wajawazito. So tuna urge government wafanye bidii waletee hao watu wetu chakula. Na zaidi tujue ni athari zipi ambazo zinaendelea kujitokeza kutokana na mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha maeneo tofauti humu nchini Kenya. Kwingineko ni kwamba tume ya uwiano na utangamano nchini NCIC hii leo inazindua rasmi ripoti yao kuhusu ukaguzi kwa makabila kwa utumishi wa umma.
hususan katika kaunti mbalimbali. Hii ni baada ya kubainika kwamba ni kaunti 13 tu pekee nchini ambazo zimezingatia masharti yaliyoko katika sheria ya kusawazisha nafasi za ajira. Because that is where the conflict happens. And therefore, if we do not share resources equitably, we be candidates for conflict. And that's the reason why employment, which is one of the resources at the county, is being audited today. Ladies and gentlemen, with this in mind, it was necessary to conduct a second ethnic and diversity audit study at the anniversary of 10 years of devolution to check progress, whether we are doing well or not doing well. With those few remarks, I thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much. Thank you, Commissioner Farah, for giving us that good background that now leads us into dissecting the Ethnic Diversity Audit of 2023. I request ICT, could you project the slides? Ni taarifa ama ni hafla ambayo inaendelea kwa sasa hapa jijini Nairobi, na ambapo mwanahabari wetu Shele Chelang'at anafuatilia kwa kina zaidi. Kwa sasa tunaelekea maeneo mengine ambapo ni kufahamisha kwamba huku taifa la Kenya likijiunga na mataifa mengine kuadhimisha siku ya watoto njiti, takwimu za shirika la WHO linaonyesha kuwa kati ya watoto 100 wanaozaliwa 15 huzaliwa kabla ya siku zao. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo amejumuika na baadhi ya wazazi na washikadau, na kwa sasa tunajiunga naye moja kwa moja. Kombo Alfayo, kama unanipata, tujuze tu kwa kina. Naam, asante sana Paul Kirubi, na kupata vyema kabisa kutoka eneo hili la Kisii, ambapo taifa au wakazi kutoka gatuzi hili la Kisii wanajiunga pamoja kuadhimisha siku hii ya watoto njiti katika eneo hili la Kisii. Tutakuwa nazungumza na mmoja wa wataalamu vile vile na wazazi ili waweze kutueleza wamekuaje, wameweza kufuataje hali hii katika na jamii wapokea vipi, na je, swala hili ni kawaida au ni vipi? Tutakuwa namkaribisha mtaalamu huyu. Kisimama tu hapa kando kidogo, tuulize jina lako ni nani, na je, swala hili huwa ni kawaida au ni geni katika jamii? Kwa majina naitwa Winnie Mandela. By profession I'm a neonatal nurse. I'm a specialized neonatal nurse. I'm working here in Kisii County at Awasi Specialist Hospital. Today, as we are marking the World Prematurity Day, prematurity is not a normal thing. As a mother conceives from the birth, they are expected to carry their pregnancy up to 9 full complete months. But in some circumstances, 1 out of 10 babies, according to the statistics, are born prematurely. So it's not a normal occurrence, but the outcomes have shown to be improved. With improved healthcare systems, improved technologies, there is good outcome of these babies. Naam, asante sana. Pia tuweze kupata mmoja wa mama ambaye aliweza kupata mtoto wake kabla ya siku kufika. Songa tu kidogo. Je, unahisi kwamba jamii na wapokeaje kuhusiana na swala hili, na wito wako kwa wazazi wengine, kina mama wengine, jambo hili likitendeka ni upi? Kwa majina naitwa Ivona Dhiambo. Mimi pia nilipata mtoto mwenye hajafika siku. Alitolewa 30 weeks. Mtoto huyu alikuwa na kilo 1 na tuliweza kumweka nursery. Kwa jamii watoto wao wanaonanga hawa watoto ni abnormal, lakini nataka kuhimiza watoto ni normal. Hata ndio huyu hako hapa, na naomba pia ukikuwa na hiyo shida hukuja hospitalini na utapata kusaidika. Asanteni. Naam, asante. Na swala hili mara mingi tunapatanga kina baba huwa wanatengwa ama wengine kusonga mbali na kuacha wake zao wakidhabika peke yao. Je, wewe kama baba leo siku hii tunaona kwamba umeweza kujitokeza ili kuweza kuhakikisha kwamba siku hii umeambatana na mke wako katika eneo hili, kuweza kuhakikisha kwamba upo naye. Je, himizo lako kwa kina baba ni lipi? Kwa majina naitwa Job Wasira. Mimi ningependa kuhimiza wazazi wengine, wazee kama mimi, jambo hili kitokea, watoto normal, ni vile
wanakuanga wachafikisha masiku zao, lakini kupitia hospitali kama hii niko hapa Oasis iliwasaidia. Kama wangu alisaidika, alizaliwa akiwa na 1.4, sasa amekuwa mkubwa. Ni kitu tu normal. Wazazi kama wazee tusiepe majukumu yetu, ama imewezekana hivi tujiunge na bibi zetu, wake zetu. Jambo hili kitokea ni kitu normal, watu wasiepe majukumu. Asante sana Paul Kirobi. Kama ulivyoweza kusikia tu, hiyo ni baadhi tu ya mzazi ambaye vile vile alikuwa pia na mtoto wake na mkewe amefika hapa. Tumeona jambo ameweza kueleza. Ni swala ambalo tutakuwa tunashughulikia kwa kina, ili katika bahari zetu za baadaye za saa 1 na saa 3 tuweze kufahamisha ni kipi ambacho hujiri hasa kusababishia masuala haya kuweza kutendeka. Sina la ziada, nitakuwa nakomea hapo tu, ila kurejesha usukani kwako studio ni Paul Kirobi. Asante sana Kombo Alfayo ukiwa katika kaunti ya Kisii kwa kutujuza ni kipi ambacho kinaendelea katika maeneo hayo siku ya watoto njiti. Taarifa hiyo utapata kwa kina zaidi mwendo wa jioni, lakini kwa sasa wacha tuangazie taarifa nyingine ambapo serikali ya kitaifa kupitia Wizara ya Afya inaendelea kusambaza neti zaidi ya milioni 15 kwa zaidi ya nyumba milioni 26. Ni katika hali ya kukabili ugonjwa wa malaria nchini. Wakipeana neti hizo katika kaunti ya Homa Bay, Gavana Gladys Wanga ameshukuru serikali kuu kwa kushirikiana na serikali ya kaunti katika kukabili malaria katika maeneo hayo. Okay, so our prevalence has gone down to 3.6%, and that is a major milestone. It is the lowest in the Lake Region belt, and I want to thank our healthcare workers and our partners for their support in having us get to these results. With these nets, it's even going to go lower. We might actually soon be dealing with zero malaria. We will kick out malaria. So we are targeting 26 million households and 15 million nets across the country. This exercise is quite successful, and this is in line with what the Ministry of Health is pushing to the masses, that prevention is better than cure. We are targeting about 22 counties, high-risk areas, and that is minus the emergency counties from the northeastern, which now the floods have been brought by the heavy rains. So the 22 high-risk counties are supported by Global Fund, supported through USAID and WHO. Therefore, Homa Bay is just one of those counties, and we are happy to start with 841,000 nets that will be distributed in this county. Tukiachana na taarifa hiyo, maeneo mengine ni kwamba askofu mkuu wa kanisa la Anglikana nchini Jackson Ole Sapit amehimiza viongozi nchini kujitolea mhanga ili kubadilisha maisha ya Wakenya pamoja na kuwa na maadili mema katika uongozi wao. Vilevile amesisitiza kuwa viongozi wanapaswa kuwa kielelezo katika kizazi kijacho. Wakizungumza katika uzinduzi wa The Iron Bishop, kitabu kilichoandikwa na Askofu Peter Njenga, viongozi walipongeza kitabu hicho wakisema kuwa inaangazia masuala kuu ya demokrasia katika taifa letu. Askofu Peter Njenga amewahimiza Wakenya wasisahau historia yao na kutoa mafunzo mazuri kwa kizazi kijacho. The book we are about to launch is going to talk about what Bishop Peter represented when he was teaching. So we will learn from his teaching, because that book is part of his teachings. It is also talking about his conduct as a leader when he provided leadership. What is lacking in the world today are mentors. It is also said, in today's world, we have very many leaders, but very little leadership. Very many leaders, everybody calls themselves a leader, but too little leadership. Leaders who are mentors of others. Today we are celebrating the life of a hero leader. And lastly, that our history and our culture, as far as I'm concerned, has been severely impaired. And as a country and a people, we must research and dig deep to be well informed and know where we have come from and where we are going, and choose what we bequeath the coming generations.
Ndio kauli ya wachungaji hao na baadhi ya viongozi ambao walikuwa wamehudhuria hafla hiyo. Kwingineko, baadhi ya wakazi wa eneo la makazi la Peponi View wamelazimika kuondoka katika nyumba zao baada ya ardhi ambayo majengo hayo yanakaa kuanza kuporomoka. Eneo hilo la makazi ambalo limo karibu na msitu wa Karura ulianza kusambaratika baada ya ujenzi uliokuwa ukiendelea kando na kufichua misingi ya eneo la makazi la Peponi View. Lawama imewekwa kwa mamlaka katika ukumbi wa jiji na serikali ya kitaifa kwa kuidhinisha programu kuweka ujenzi kwenye ardhi inayopakana. Tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, kwa sasa na kueleza taarifa nyingine ambayo inasikitisha, ambapo wakazi wa Othaya na Mokoroine waliandamana wakilalamikia kucheleweshwa kwa ujenzi wa barabara ya Marioine Karuthi Gishagara. Kwa mujibu wa wakazi, kandarasi ya barabara hiyo imetolewa mara 3 lakini haijakamilika miaka 10 baadaye. Wakazi hao walisema kwamba mazao yao yamekuwa yakiharibikia shambani kutokana na ubovu wa barabara hiyo. Sasa wametoa wito kwa washirika husika kuwaeleza pesa za kandarasi hiyo zilizopelekwa, huku wakiwataka wabunge wa maeneo hayo mawili kuingilia kati swala hilo. Hii barabara tenda yake imepeanwa karibu mara 3 mara 4. Na saa hii tenda ya mwisho imepatiwa kampuni inaitwa Loben. Na imepewa hii contract kutoka Kagisha kukuja mpaka hapa kunaitwa Githagara. Lakini hii barabara imetengenezwa 60% na haijamalizika. Tunashindwa, hii section imebaki kutoka Marioine kukuja mpaka Githagara. Kwa nini haijatengenezwa? Hii barabara ukiwa na mimba, ukiwa karibu kuzaa, unazalia kwa njia. Hii barabara ni mbaya sana. Hii barabara ni mbaya sana. Wengi wao hata wamekuwa viwete kwa hii barabara. Haja yetu tunataka tuwabiwe Kenya yetu ni gani na sisi ni wa wapi. Jujuzi tulikuwa tunatukaniwa tukiambiwa hapa ni Turukana. Hii barabara itatumiwa mpaka wakati gani na wanasiasa? Watakuja hapa kutuambia watatengeneza hii barabara mpaka mwaka gani? Tunasema wakati wa mwisho umefika. Barabara yetu itengenezwe. Tukitoka maeneo hayo ya Othaya, kwa sasa tunafululiza hadi katika maeneo mengine ya Taita Taveta, ambapo katibu mkuu katika chama cha kutetea maslahi ya walimu na shule za upili KUPPET, Akelo Misori, pamoja na viongozi wa muungano huo tawi la Taita Taveta wamepitia wakati mgumu kwenye mkutano wa mwaka wa kuwashawishi wanachama wao kuhusiana na swala tata la kuandaliwa kwa uchaguzi wa kumchagua katibu mpya katika tawi hilo, baada ya aliyekuwa katibu Bwana Shedrack Mutungi kuteuliwa kuwa waziri katika serikali ya kaunti hiyo. Julius Mariki anatufahamisha taarifa hiyo kwa kina. Uongozi wa chama cha walimu wa KUPPET tawi la Taita Taveta pamoja na katibu mkuu wa chama hicho kitaifa Akelo Misori walipata muda mgumu katika mkutano wa mwaka katika kaunti ya Taita Taveta kuhusiana na swala la uchaguzi wa katibu mkuu mpya wa chama hicho, baada ya aliyekuwa katibu katika muungano huo Shedrack Mutungi kuteuliwa kuhudumu katika serikali ya kaunti ya Taita Taveta, na sasa wanachama hao wanadai kutaka kutangaziwa tarehe ya uchaguzi. Tutakuwa tunapata tu baadhi ya hali jinsi ilivyokuwa wakati wa mkutano wao wa mwaka. Order members, we cannot continue with the noise. We cannot continue with whatever. We cannot proceed. I think it was systematically planned that this meeting was going to fail. And if we are not very keen, we'll have wasted our time, our day coming here to do nothing. Most of us have learned people. We've attended meetings. Just take us through the agenda so that we adopt the agenda. And if there are any amendments, we do the amendments so that we can move on with the meeting. The issues that you are dealing with right now, si issues ambazo hata nyinyi mnaezana nazo. Watu wa head office wako wapi? We are going to request that all the people who should be in those seats, they come back to those seats. No matter how hot they are, they sit on those seats and they answer our questions. We are your colleagues.
We are your teachers. Msifikirie tukitoka kule Nairobi hatujui yale yanafanyika hapa Taita Taveta. We have had a meeting here, but our expectations have not been fully met because we are expecting nothing short of a date for the by-elections, for the upcoming by-elections. As you all know, we have had an executive secretary who has since moved to the county government. And according to the Kuppet Constitution, if an official is promoted, that is according to Article 13, B and C. If an official is promoted, an official resigned, an official is moved to another ministry, then they ought to relinquish the particular or the respective positions they are holding. We have already set a timeline for those elections, and we hope that the branch executive committee will meet early in the year and the elections may be held in February. Ni hali ambapo ilishuhudia mvutano mkali na kupelekea mkutano huo kukatizwa bila kutamatika kwa ajenda zilizokuwa, na mkutano huo ukatangazwa basi kufanyika mwaka ujao. Nikiripotia TV47 kutoka maeneo ya Taita Taveta, mimi ni Julius Mariki Mwakibo. Asante sana mwanahabari wetu Julius Mariki wakiwa maeneo ya Taita Taveta. Kwa sasa tunarejelea taarifa ya hapo awali ambapo tume ya uwiano na utangamano nchini NCIC hii leo inazindua rasmi ripoti yao kuhusu ukaguzi kwa makabila katika utumishi wa umma hususan katika kaunti mbalimbali. Hii ni baada ya kubainika kwamba ni kaunti 13 tu pekee nchini ambazo zimezingatia masharti yaliyo katika sheria ya kusawazisha nafasi za ajira. Hebu tuvuke moja kwa moja tusikilize ni kipi ambacho kinaendelea kusemwa katika kongamano hilo ambalo linaendelea kwa sasa. Mandera has lost 286 teachers, 117 employees from the county government trying to do that. Yeah. Yes. And, you know, as we look at the emerging issues, I think your point brings us now to the emerging issues where counties say that many professionals in public service just see counties as a stepping stone for them to get into the jobs in national government. And that's why some of these counties, they tried their best to be compliant, but some professionals felt that they don't belong there and they cannot work there. So, Commissioner, one of the emerging issues is that professionals are unable to settle in one county because of various issues, be it insecurity, be it, you know, the remoteness of the area, and many other challenges. But the biggest of them all is the staff inheritance. These are the staff they got from the city councils, which were before the 2010 constitution. And, you know, given that these were local governments, they hired only the locals without consideration of other tribes. You know, that is understandable, but 13 years into devolution. Well, that's the story they gave us. Then we said, okay, if that's the case, let's look at the people you've hired. Ladies and gentlemen, county's government hired 98,000 people, new people from 2016 to now. Yeah. Guess what? That is more than half of the employees in counties. 98,000. Out of 98,000 people hired, 36 counties are still in violation of new hirees. Okay? Exactly. 5 communities took 67% of the jobs, new hirees. So if they did inherit people from the previous government, then you had an opportunity to fix it with the new hirees. But did they do that? No, they didn't. Yeah, exactly. And again, the other big issue that we found out is that, you know, people feel that devolution is a gateway to protect the indigenous communities. So the people of Meru, and our chairman is from Meru, feel that the name of the county is Meru. It means that the people here are Meru. It means that if you're not Meru, then you have no consideration in this county. So the leadership of the counties feel like they need to give all the jobs to the dominant tribes in this county. They feel that they need to protect the dominant tribes. They feel like these tribes sometimes are not considered in national government. So they are like, if my people are not considered in other counties, if they are not considered in other employment, like in public service, national government, then why should I employ other people? There's a lack of clear framework for county employment. See, now when you go to counties and tell them, well, you need to hire people from these other counties, and I'm glad that the chair of almost chairs are here and you have a forum. There has to be a clear framework
between COG and the Senate to do a clear framework in terms of transferring people and progression, because each county has its own HR policy. Kona yao, the Rakaniti has its own, Wajir has its own. You know, you understand? So, and employees in counties have a problem. Bila shaka mtazamaji, ni taarifa ambayo inamhusu kila Mkenya. Hafla ambayo inaendelea hapa jijini Nairobi ikiongozwa na tume ya utangamano NCIC. Ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi na tutakujuza mengi zaidi mwendo baadaye, lakini kwa sasa wacha tufululize hadi katika kaunti ya Kwale ambapo taasisi ya utafiti wa kilimo na ufugaji nchini KALRO imezindua kituo cha pamoja cha mbegu na pembejeo za kilimo katika eneo la Matuga katika kaunti ya Kwale. Kituo hicho kitakachofahamika kama Mkulima Shop kitawezesha wakulima na wafugaji eneo hilo kupata bidhaa zote za kilimo pamoja na mafunzo ya kilimo bora kwa urahisi ili kuimarisha mpango wa utoshelevu wa chakula. Naibu mkurugenzi mkuu wa KALRO Felista Makini amesema kuwa kituo hicho kitakuwa kinatoa mbegu zilizodhibitishwa kuambatana na kilimo cha eneo hilo ili wakulima wasipate hasara ya mavuno kwa kununua mbegu za viwango vya chini. Taasisi hiyo pia inalenga kufungua vituo vingine katika maeneo mbalimbali nchini ili wakulima waweze kupata mbegu zilizodhibitishwa na wataalamu. Iliyothibitishwa kwa kweli pia inaleta mazao bora kwa mkulima. Maana mara nyingi watapanda mbegu ya mazao yale ya kiasili, unapata kwamba hizo mbegu wamezipanda siku nyingi, wakati mwingine kuna magonjwa kwa mbegu. Sasa unapata kwamba kwa muda wameendelea kuongeza hata magonjwa kwa mashamba yao. Sasa hizi mbegu zilizothibitishwa ni kuhakikisha kwamba mazao yao yameweza kuwa nafuu. Na hapa sana tutakuwa tukitazamia hapa maeneo haya ni mbegu gani ambazo wakulima sana wanastahili wanazoea kupanda. Na pia ushauri pengine kuuliza kama sisi ambao tulianza kulima huko, tutawaelezea tu, na mbegu zikipatikana kama hapa ni karibu, wanaweza kama imeharibika unaleta ni karibu. Kwa kuwa tunapanda mbegu ambazo zinaingiliwa na wadudu, tunapanda mbegu ambazo tayari ni mbovu. Sasa itatusaidia, maana hawa wameleta mbegu ambazo ni za uhakika. Unapanda kitu na unapanda mbegu na unaona ni kweli mbegu inamea. Na wakulima pia tuitumie, tujitume na sisi wenyewe pia ili tupate manufaa katika hii ni yetu ya Kwale. Bila shaka mtazamaji, kufikia hapo mimi sina la ziada na tamatisha taarifa za mwendo wa saa 5. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi. Kama kawaida kila siku ya Ijumaa Manucho the Young Ball atakuwepo hapa studioni, kwa hivyo usiende mbali, usibonyeze